Hello guys, welcome back to our channel. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു 600 ഹെക്ടേഴ്സിലുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കാണാനും പിന്നെ ഈ ബെർമിംഗ്ഹാം ഒന്ന് എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളും കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തരാം. ഇത് അമൃത്, ആകാശ്, തനിഷ്ക, സൈന, ജുസൈന. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. 1:30 ബസ്സിനാണ് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു 4 മണിയായപ്പോൾ നമ്മൾ ബർമിംഗ്ഹാം എത്തി. പിന്നെ അവിടുന്ന് ട്രെയിൻ പിടിച്ചിട്ടാണ് ബർമിംഗ്ഹാം എയർപോർട്ടിലേക്ക് വന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബർമിംഗ്ഹാം ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 3 മൈൽസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എക്സിബിഷൻ നടക്കാനുണ്ടല്ലേ. നടന്നു പോകാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഗേറ്റ് ഒന്നും ഓപ്പൺ അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എത്രയായി സമയം? 8 മണിയോ? 8 മണി ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? നേരത്തെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോവാം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ടല്ലേ. എക്സിബിഷന്റെ വിഷ്വൽസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് നമ്മളെ വീഡിയോയില് കാണിക്കുന്നത്. എൻട്രി കാർഡാണിത്. നമ്മൾ എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഗേറ്റ് പാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ബാഡ്ജ്. ഇതിലെ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ വിസിറ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് 10 മണിക്കേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 9:30 ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക സമയം ചെലവഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫുഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ എക്സിബിഷൻ വന്നേക്കുവാണ്. ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത എക്സിബിഷനാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ലൈഫിൽ ഞാൻ കാണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന മെഷീനറീസാണ് ഞാനിവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ്. നമ്മൾ ഓരോ സെഷനിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് മെഷീനറീസ് അവർ കാണിച്ചു തരും. ലൈക്ക് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാക്കേജിങ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനറീസ്, ലേബിളിങ്ങിന്, പിന്നെ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ സെഷനിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും എങ്ങനെയാണത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ചതും നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല വൃത്തിക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റും. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു ഇത്. Just won a nice little gold medal there for it. And these are shake to wake wines or cocktail mixers. It's so beautiful. Yeah. You shake them to wake them, and then we've got the lights to go underneath them, and then we light them up as well for you. You can slow it down, you can have there's a lamp, you can turn it off. Fantastic. Yeah, super. Okay, ഇത് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ജ്യൂസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീനറിയാണ്. എന്താണ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. എല്ലാം പീലിങ്ങും മിക്സിങ്ങും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ചെയ്യും. ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൽ ചുമ്മാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജ്യൂസ് ആയിട്ട് താഴെ വന്നോളൂ. നമുക്ക് We provide gelato, pesto. We have a lot of customer in India also. Chennai, Madurai, Bangalore, New Delhi, Emirates, Middle East. Yes, yeah. So we've got 2 single malt, well 3 single malts, and then we've got a botanical spirit. That's a little bit sort of our take on a gin, but it's a little bit different than a gin because it's made with our new malted barley spirit. So yeah, science student. Yeah, I'm doing project on this. Oh, okay. So what are you doing? Whiskey specifically, or beverages, botanical beverages? Ah, okay, yeah. For my studies. Oh no, that's fine. Yes, yeah, please do take some. Hello. Hi. All right. Yeah. Do you want to see it work? Yeah. Yeah.
So I can design this screen however you want, however easy you want it. So we're just going to pick our correct tray. Most trays have the thing underneath here, which I've named here. So if I just go here, pick the tray, store, and then we've got a label here also. We can change the label design. So depending on what label designs you have in here, so we can just change it. So if you've got other butchers that you're supplying to, or if your customers that you're supplying to, and all we're going to do is just put this on here. Oh, let's pick a PLU first of all. Let's pick the tray. Lift that back up. That weighs it as well, okay? And then you just put it here. This is our most manual wrapper. Okay, so normally you would have an automatic one, but this seals it from the bottom. This is quite hot, and then you put your label on however your label. Oh, nice. Thank you. Achar. That's how you call it. Yeah. Yeah. It's like it relates quite a lot to Indian name as well, which is chai. Chai, yeah. Yeah, but it comes from Mandarin, Chinese language. It's called as cha. So this is doing several inspections. So one of them is a thermal inspection of the seal. So that would take place after the lids have just been sealed. So there's still some heat in the glue, and it's detecting if there's a good seal, bad seal, or no seal at all. On the visible camera, we're doing some code reading. So we're reading the OCR on the code, and then we're looking at the colour print quality using the third camera. So 3 inspections in one. Yeah, nice. Yeah. What do you guys do? Actually, I'm a student from food science. Yeah. So in our case, guys, we are very unique. We are Italian, but we make the pasta here in the UK, and we can say we're really unique. We are the only pasta producer in the UK that make the pasta without the British grains. British grains have a lot of nice qualities and properties, to be honest. So all our pasta, like anyone, could be spelt, Tenko, Nemner, they are all easy to digest. They have a low level of sugar, they have a higher level than fiber than the normal pasta, and because we are very sustainable, not only we are under the Soil Association, we have also organic flour in use within our pasta range, but we are also plastic free. So this one is more like a standard plastic free package you can get in a company. But what I'm going to show you, this one is quite nice as you're recording it. We are collaborating with a fantastic British company called Notpla. This packaging is a prototype and the label is made with seaweed fiber, and this one is made as well with seaweed. So if you remove the label, you put in the boiled water the pasta with the bag, it dissolves. Yes, exactly. So literally we can also eat it. So it's a quite nice combination. So I present you a student, I don't know if you guys have an Instagram account or something, you want to have some kind of talk about this topic, it would be a nice opportunity. Because we really invest on our local farms in the soil to keep the variety out there, because it's important to keep the soil healthy and have different production of flour, but also still super sustainable with plastic-free solutions. Bye! Yeah, so this is what you would call a tray sealer. So it will use a pre-made tray. So the tray down this side. The trays would be fed onto the machine. This conveyor could be much longer. Yeah. Trays fed onto the machine, you fill the trays, and then they are fed into the machine, where you will see so this is sealing 4 trays at a time. So this carriage goes out, it will grab 4 trays, it will bring them in, and then this part is a sealing die station. So then the top red film comes in from there, and it's sealed on top of the trays, and then out. Okay, 4 packages at a time. Yeah, but this can be different. This can be a different configuration, dependent on your size of your tray. This could maybe do 8 trays, so it could do 2 by 4.
transport. Okay. So Yeah. just depends on the size of the tray that you want them to pack. Good, Okay. nice. Thank So, you. yeah, very Yeah, Thank you very so much. straightforward, simple process. This is completely non-alcoholic drink. No alcohol whatsoever is used in the process. We distill using water, and on this particular recipe there, known as Distillation 29, Okay. it's designed to be served with, initially to be served with tonic, and we use very much the same botanicals as you might find in a gin. So some of the botanicals, no flavouring, there's no added flavours, all from botanicals. So predominantly, the two predominant ones are juniper and coriander. But we've also got the cassia, we've got the cardamom, a bit of lemongrass, a bit of star anise, and a few others. I would just let me taste it because we've got another. Sure. Yeah, we want to make sure you get the right one. Sure. So please try. It's quite strong in spice Thank you. and warm. You like it? Refreshing. This is our packaging machinery, so this is our pearl floor wrapper, and it's used as an entry-level machine into floor wrapping really, and it can do different sandwiches, toasties, and various flapjacks, confectionery. You can do all that kind of stuff. And up there we've got our different range of machinery that we can do doy packs, three-side seal, quad-sides, etc. And some of our packs that we've completed, and some of our customers are just on the side. Oh yeah. No worries. It's for depositing liquid or particulates into various containers. So we do different sizes, different portions that you're maybe looking to complete. And yeah, all different products as well. Jams, honeys, chutneys, industrial products as well. Yeah. What do you specialise in? Yeah, I'm a student from Food Science. Nice to see you. Food design. Sorry? From food. Food Science and Technology. Yeah. Masters. Food science. Yeah, Food Science. Interesting. We generate nitrogen gas, for example, for packaging or blanketing product. So rather than buying gas in expensive cylinders, we're storing it in big tanks, you can produce your own gas on site. At a much lower cost as well. Filling machine. Yeah. That's right. So we've got a machine here that puts the caps on, or it tightens caps. So you'd have to have someone here putting the caps on, and this would tighten them. And then maybe you'd have a labelling machine just after that puts the label on as well. Oh yeah. I'm a food science student, so I would like to know what it is. This is basically the heart of refrigeration system. This is our Jenny Hall screw compressor. We've been founded in 1750, so we've been around for a long time. And this is the one screw compressor, our state of the art. Basically, this does refrigeration. That's what you'll get out of it. The heart of the system. Of course, you need some more components. You need your evaporator, your condenser, and everything to make it work. But if you look at this, the compressor. A fill, so if it's 500 grams, you set the the deposit to 500 grams. Put your pot under the nozzle there, hit the foot pedal, and the desired amount will be deposited in your pot. Okay. So that's it. It's a simple semi-automatic machine. So we boil that up, and then we add rum to it, spices, ginger, stuff like that to get the drink itself. It's something that you would drink yourself. How's that morning going? No, completely alcohol free. Okay. Yeah, so it's essentially like an aperitif, similar to kind of Aperol or Campari, just no alcohol. So it's pretty good. This is a first flush Darjeeling tea, royal flush, that we ferment for like 4 to 6 weeks. So. Would you like, or should we try both? Would you like to try one? Ginger? Do you want? Yes, ginger, please. Ginger, yeah. Do you guys have a store, or where have you come from? No. Actually, I'm a student. Oh, okay, yes. Cardiff Metropolitan. Oh, yes, nice. So this is all the part of my studies. Oh, okay, well, amazing. Plenty of science in there for you. You can write a full thesis. The benefits of cranberries and a lot going on there. Antioxidants, yeah. So.
Okay. The university, you study at university? Yeah, Cardiff Metropolitan. Oh, okay. We had a few Cardiff University students yesterday as well. സോ നമ്മൾ എക്സിബിഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അറിയാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി. എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയി ജസ്റ്റ് അവിടെ എത്തിയാൽ തന്നെ അവർ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഫുഡ് സയൻസ് കുട്ടികളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ, അതിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടം വരെ വന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കാർഡിഫിൽ നിന്ന് ബിർമിംഗം വരിക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മോർണിംഗിൽ വന്നതാണ്, ഈ ഒരു കാര്യത്തിനായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ബൈ.